On April 2nd, Ukraine Socialist Solidarity Campaign had a forum on the independent unions in Ukraine. The main speaker at that forum was Oleksandr Skyba, who is a leader of the Railroad Workers Union in Ukraine. And the meeting itself was a living, breathing example of international working class solidarity in action, and one small example of how workers in Ukraine and the United States can make direct links. Introducing the forum was Cheryl Zur, who is co-chair of the Ukraine Socialist Solidarity Campaign. First off, I want to welcome everyone who is here for the first time at our public forum. We have been holding these forums for about a year now, since we, as the Ukraine Socialist Solidarity Campaign, got organized last year. Перш за все, вітаю всіх на нашому цьому публічному форумі. Ми вже рік практично проводимо такі заходи. У нас у мережі соціалістичної кампанії соціалістичної солідарності з Україною. And all of the recordings from these forums are available on our YouTube channel. Всі ці записи можна знайти у нас на каналі на YouTube. And we have a fairly strong social media presence. If you are on Twitter, please follow us. We have been actively involved in many different campaigns in the last year. Ну, і за цей останній рік ми були залучені в багатьох таких кампаніях. І якщо ми присутні в соціальних мережах, тому якщо ви там в Твіттері, то можете за нами слідкувати. And one of those is trying to reach out to unions and union members, especially in the United States. And I see that we have Kieran Knutson, who's here. He's the president of his Communication Workers of America local in Minneapolis, Minnesota, where they did pass a resolution in solidarity with Ukraine. And we have a resolution that we are currently working on to get out to unions. I'll stop for the translation. Ну і одна з наших таких головних напрямків – це те, що ми намагаємося достучатися до профспілок і активістів профспілкових в Сполучених Штатах. І от зараз, наприклад, у нас присутній, я от не запам'ятав ім'я, прізвище, ну, але він очолює профспілку зв'язку в Міннеаполісі, штат Міннесота, яка прийняла резолюцію солідарності з Україною і її народом, і ми, значить, там боремось за те, щоб такі аналогічні якісь заклики до підтримки України і її трудящих, от вони приймалися американським профспілковим робітничим рухом. So we have plans for 2 public forums that will be coming up sometime in the next month or so. One of them, we hope, will be on the Holodomor, because we think it's something that especially Americans don't know anything about, and it's absolutely necessary for people to know about that. That is one forum that we are working on. Ну, і найближчим часом ми проведемо ще 2 плануємо такі публічні форуми. Один із них буде про Голодомор, про події 1932-33 року, тому що американці загалом не дуже взагалі про це знають. The other forum that we are working on will be on the topic of the abduction of Ukrainian children being taken to Russia. And in light of the warrant for Putin and the woman who's the commissioner of children or whatever it is in Russia. And we are looking for a speaker on that, a Ukrainian speaker on that topic.
and also a speaker from First Nations tribes, either in Canada or the United States, to talk about the forced relocation of First Nations children, which, well, is a crime that's been perpetrated against First Nations people in the past and presently, actually. І ще одна буде присвячена теж гарячій у світлі ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна і Російської повноваженої справ дитини, чи як її там, про вивіз, ну, якби там депортації, вивіз дітей з території України на російську. І тут нам треба буде не лише хтось з української сторони, хто буде розказувати про те, що зараз відбувається, але і ще представник чи представниця корінних народів, перших народів Північної Америки, Сполучених Штатів і Канади. Ну, тому що це довга і тривала історія, яка насправді не закінчилася і продовжується, того, як корінні народи переміщалися з силоміць, депортувалися насильницьки, і в тому числі їхні діти там теж викрадалися, забиралися, і це продовжується і до цього дня. So, I would like to, before I introduce Oleksandr, I would like to just read the last section of the union resolution that we have written up, and that if you are interested and able to, we would very much welcome anyone's participation to help us take this resolution to unions and get it passed, and make presentations to union members wherever it's possible. So, Eugene, I will, and it's, yeah, I think John has posted it in the chat. Eugene, I will read one section at a time so you can translate it, or maybe you can read it in the chat. Today, our translator is Denise, as I understood. Oh, okay. Oh, thank you. Okay, No, I get Женя, it. actually, I just popped in to replace you because you were waiting for these 2 minutes. Yes, you. So I'm not so ready. Maybe we can change, but I would prefer for you to translate, if it's okay. Okay, no problem. So what I need to do now is translate the resolution, or Actually, well, what I would like to do, and thank you very much for coming and helping with this. We really appreciate it. I would like to read just the last section of the resolution, and John put it in the chat, and so I will just read a section at a time, or a paragraph at a time, and then you could translate it. Does that sound like a good approach? Okay. All right. So, whereas Ukraine has a small but vibrant independent union movement, в Україні є маленький, проте доволі потужний рух незалежних профспілок, і згадують КВПУ, посилання на КВПУ. Окей. those unions are struggling for workers' rights against the Ukrainian employers, against government neoliberal policies, and against Putin's invasion. І подібні союзи, вони ведуть боротьбу за права робітників проти українських роботодавців, проти українських неоліберальних політик та проти путінського вторгнення. If that invasion succeeds, the free and independent unions will be crushed, along with any hope for democracy. І у випадку, якщо
Це вторгнення, якщо Путін переможе, то це буде кінець для незалежних профспілок, і це буде означати втрату будь-якої надії на демократію. Whereas the Putin regime has built links with extreme right, nationalist, and anti-labor forces, Оскільки путінський режим будує зв'язки з крайніми правими, націоналістами та антиробітничими силами. in the US attendees at the Racist America First conference in 2022 chanted Putin, Putin, Putin. І в США відбувалася конференція якась, на якій були присутні расисти у 2002 році, та вони під час цієї конференції викрикували «Путін, Путін, Путін». If Putin's invasion even partly succeeds, it will strengthen these forces in the United States and around the world. І якщо Путін хоча б якось переможе, хоча б наскількись, то це підсилить подібні рухи як в Сполучених Штатах, так і по всьому світу. And while the great majority of the Ukrainian people have shown their determination to fight the invasion, they need arms to do so. І оскільки значна частина чи більшість людей з народу України продемонстрували своє бажання боротися проти вторгнення, вони потребують зброї, щоб ця боротьба тривала. For whatever motives, the United States is helping provide those arms. І як би там не було, але Сполучені Штати допомагають і надають цю зброю. The far right, Marjorie Taylor Greene, Donald Trump, Ron DeSantis, Rand Paul, and others are mounting a campaign to oppose this. І місцеві крайні праві, такі як Марджорі Тейлор Грін, Дональд Трамп, Рон ДеСантіс, Ранд Пол та інші зараз будують кампанії для того, щоб протистояти цьому, щоб завадити наданню зброї. Therefore, be it resolved that we, the labor movement of the United States, must unequivocally support our Ukrainian sisters and brothers in their fight against this invasion. І тому ми, робітничий рух Сполучених Штатів, зобов'язані підтримувати наших українських сестер та братів в їхній боротьбі проти окупації. They cannot do so without arms. Бо вони не можуть зробити цього без зброї. We support the United States providing all the arms Ukraine needs with no strings attached. Ми підтримуємо те, щоб Сполучені Штати надавали Україні всі види зброї. We call for the removal of all Russian troops from Ukraine and for no Russian annexations of any part of that country. Ми закликаємо до того, щоб усі російські солдати були виведені з України, та щоб Росія не анексувала жодної частини країни. The labor movement must oppose all imperialist invasions, no matter who is the invader. The Ukrainian people's struggle is our struggle. Робітничі рухи зобов'язані протистояти будь-якій імперіалістичному вторгненню, і неважливо, хто це вторгнення вчиняє. І тому боротьба українського народу – це наша боротьба. Okay, great. Thank you very much, Eugene. I'm going to
introduced. Alexander, where are you? Would you raise your hand? So I. Would you translate? I don't know. I don't see him. Where is he? Олександр, Oh, це okay. до тебе звертаються. Я Okay. включу звук. Okay. Very good. Thank you. Okay. All right. So our speaker is Oleksandr Skyba, and his name is actually in Ukrainian, so you wouldn't know for those of us that don't read Ukrainian. And he is the head of the primary trade union organization of the Darnitsa Locomotive Depot in Kyiv. Ну, вона представила тебе, сказала, що ти лідер Дарницької профспілки і будеш сьогодні виступати. Which is part of the Free Trade Union of Ukrainian Rail Workers. And he's also a member of the Confederation of Free Trade Unions of Ukraine. І ця Дарницька профспілка є складовою частиною більшої загальної профспілки залізничників та членом КВПУ. And of course, Alexander is welcome to say anything else about himself and his work that he would like. And with that, Alexander. Ну, і якщо тобі є щось додати про себе, що завгодно, ти можеш це в будь-який момент робити. Приветствую всех здесь присутствующих. Благодарю за поддержку Украины. Я думаю, меня уже представили. Это все так. Да, я возглавляю в локомотивном депо Дарница профсоюз. Наш профсоюз входит в Вільну профспілку залізничників Украины. А в свою очередь ВПЗУ входит в Конфедерацию вільних профспілок Украины. Кроме того, я занимаюсь трудовыми конфликтами по Укрзалезнице. То есть я выезжаю в те места, где есть напряженная ситуация, и методом переговоров и внесудебного решения решаю конфликты. He said, hi there. Thank you for introduction. You said all right about the structure of his movement, and also he sometimes taking part in resolving labor conflicts. He arriving to some hot spots, hot not in meaning of war, but in meaning of labor conflicts, and trying to resolve it by communication. Профсоюз — это такая организация, где ты никогда не действуешь сам. Со мной присутствует в нашем зуме мой коллега по профсоюзу Максим Василенко. Хотел бы его представить. Он исключительно храбрый человек, можно на него положиться. Он участвовал в помощи и перемещении гуманитарной, лекарств, детского питания, серые зоны и на только что там освобожденной территории, которые находились там на линии своего соприкосновения. Also, he says that in trade unions, how to say, you'll never walk alone. So here is his comrade Maxim, да? Maxim? Да, Максим Василенко. Maxim Vasilenko. He is an extremely brave person who taking part in delivering humanitarian aids to gray zone. It's like a near front zone, near front, and in recently deoccupied zones, in liberated cities. Yeah. Думаю, дальше нужно перейти к нашей борьбе. Она сейчас заключается в
том, что у нас два врага. Это те законы неолиберальные, которые продвигаются нашим правительством. И еще наш враг – это внешний, это сейчас Российская Федерация, которая вторглась к нам и фактически разрушает наши города. На наши города падают снаряды, бомбы. Вот. И это тоже в том числе мешает нашей трудовой борьбе. Мы не можем проводить сейчас забастовки, не можем проводить никакие акции протеста. Это запрещено законом. And few words about our struggle. We now have two main enemies. It's neoliberal policies and, of course, Russia. Russia now destroying our homes, our cities, bombing us, and it's for sure making harder to protect our rights, because now we can't strike, we can't protest because it's forbidden by the law, because we have like an special law that There's martial law. We have martial law in time of war. yeah, martial law. Thank you. Вообще 24 февраля 2022 года жизнь людей разделила на до и после. И, безусловно, в таких условиях, как раньше мы работать не могли. И надо было вносить какие-то изменения в Трудовой кодекс. Но те изменения, которые внесли законом 2136, они были сделаны совершенно не согласованно с профсоюзами, фактически полностью в одностороннем порядке. И все наши трудовые права были зачеркнуты. When war started, our lives significantly changed, and for sure there was labor laws needed to be changed, but these changes was done. These changes done without speaking with trade unions. And for example, we have law 2136 that was accepted without discussion, especially without discussion with trade unions. And this law like made our lives even worse. И следует добавить, что практически все эти законопроекты были инициированы Галиной Третьяковой. Это депутат Верховной Рады, который отвечает за Комитет социальной политики. Это крайне циничный человек, который рассуждает о том, что бывают дети полноценные и неполноценные. Призывает к тому, чтобы детей из семей небогатых, не детей, а родителей небогатых семей нужно стерилизовать, ибо дети в таких семьях некачественные. Wow. Я уже и забыл про це. Я помню. So the main person who provides such awful laws is Galina Tretyakova. She is very cynical person who once said that children could be defective or retarded, in meaning of low quality kids. And this is like her words, not my. She said that, and also she. I'm sorry, Robert. Could you please off your mic? Thank you.
And also she said that children that in poor families, parents should be sterilized to not have low quality children. She was praising Lee Kuan Yew and other dictators for sterilizing the poor, and she is the person, she is the MP responsible for the social policy committee in the parliament. Фактически с подачи этого человека уничтожаются профсоюзы в Украине, идет давление на Конфедерацию свободных профсоюзов, идет давление на Федерацию профсоюзов Украины. Проводятся обыски в кабинетах с целью психологического давления. Because of this person, one second. Because of this person, our trade unions destroyed somehow, and also we have a huge pressure from police, from government, from SBU, as I understood, which do searches in offices of trade unions to create a pressure. Благодаря ней мы можем влиять на ситуацию только локально, методом судов и методов несудебных каких-то переговоров, фиксации того, что происходит, в частности, речь о нарушении наших трудовых прав. Because of Galina Tretyakova, we could act only locally, only try to protect ourselves in courts, or fixate some law breaking in trade in employees' rights. Yeah. Мы, кроме того, занимаемся тем, что поддерживаем наших коллег, которые были мобилизованы. Мы поддерживаем наших коллег в прифронтовых зонах. Отправляем им особо нужные медицинские препараты, которые нельзя купить в тех местах. И собирали продовольственные наборы для того, чтобы они могли поддерживать нормально свои семьи. А це ви продовольственні набори, це для сімей чи для самих для них? Ну, он был достаточно большой, порядка там 8-10 килограммов, фактически, ну как, это же не индивидуально человек потреблял, он его приносил в семью. Все, я понял, дякую. Also, we support our colleagues who in the army, we send them medicines which impossible to buy without our help, and also provide food for them and for their families. Вот как раз здесь присутствует мой коллега Максим, который помогал мне отправлять в прифронтовую территорию возле Запорожья, к Каменскому. Мы договаривались с украинскими военными, машина заезжала в серую зону, человек сам жив остался, а машина его пострадала, осколков, сгорела. And my colleague Maxim helped me to deliver our humanitarian aid to the front, the city Kamenskoye, and we agreed with Ukrainian army. By agreement with Ukrainian army, we went to the city, and the person is alive, but his car burned because of shellings. Ну и
надо добавить, что вообще такие все выезды в ту территорию – это весьма храбрый поступок, потому что ты находишься на линии боевого соприкосновения двух армий. И в этот момент ну, ничего тебя не защищает. Может там ракета, снаряд прилететь с любой стороны. То есть лишиться жизни можно в любой момент. Such trips is extremely dangerous because you in fact staying between two armies and nothing protects you, and it's very likely that you will be killed by some bomb, rocket, or something else. Я Джону отправил на электронную почту свою статью о неолиберальных реформах, ее можно опубликовать. Вот. И если будет интересно, я могу отправить фотографии пострадавших, там, сгоревших автомобилей. Могу отправить фотографии, как мы помогали людям, раздавали им гуманитарную помощь. Oleksandr says that he sent email to John with his article, and this article could be published, and also you could ask and he can provide you additional photos of their works in such cities. Ну, думаю, надо предоставить слово и своему коллеге Максиму, пусть представится. Он как раз пришел в наш Zoom перед ночной сменой. Сегодня ему работать предстоит с 20 часов вечера до 8 часов утра. Вот, он работает на тепловозе по станции Дарница. And he wanna pass the word to Maxim, because Maxim today have night shift. He working in railway. One second. On locomotive. So Максим, тобі слово, будь ласка. Доброго дня, мене чутно? Да. Доброго дня всім, дякую за підтримку України. Я працівник локомотивного депо Дарниця, машиніст тепловозу. На початку війни ми мало чим могли допомогти, але наша здатність сопереживати, я не знаю, допомогла нам зібратися і відбити російських нападників. Hi all. Thank you for your support to Ukraine. I'm working as a machinist maybe of diesel locomotive, and on the start of the war we didn't have like enough resources to do something, but now we managed to to strike back Russian invasion, and we continue to do so. Дякуючи Олександру Скібі, ми змогли доставляти гуманітарний груз в прифронтову в сіру зону. Це не зовсім легко, як здається, робити. Він знаходив гуманітарну допомогу, знаходив ліки, які були крайне необхідні для жителів Херсонської, Запорізької областей. Ці поїздки займали доволі тривалий час, але справлялись. Одна поїздка займала приблизно в одну тільки сторону. 5, мінімум 5 днів в одну сторону. І ще потрібно було повернутися назад. Ситуація постійно змінювалась. Але ми справлялись, якось справились. Машина одна була розстріляна.
He says that such deliveries to the front is not as easy as you could think. Don't know if you actually think about it like about something easy. And such trips took a lot of time. For example, the last trip they did took 10 days, 5 days in one way and 5 days to return to Kiev. And also he says that Alexander looked for medicines. He asked our clinics and other medical institutions to provide help that is impossible in that cities where they came to help. До війни, до початку війни, до 24.02, Олександр вирішував майже всі наші локомотивні питання. Питання вільної профспілки, питання наших працівників, як працівників. Ми його дуже підтримуємо. От. А з початком війни Олександра проявились нереально героїчні організаційні здібності, яких ми знали, що він великий організатор, але що настільки, ну, я навіть представити не міг. Він знаходив ліки там, де їх вважалось, що зовсім не було. And he saying that they really support Alexander because before the war started, he was like he helped a lot to the trade union, but after war started, he showed organizational skills on heroic level. He found medicines which is impossible to find at all, and he did a lot, and all the trade union very supports Alexander. Моя справа була, в принципі, маленька. Тільки довести, от знайти в місті, де не було, були перебої з поставкою продуктів, поставкою ліків. Ну, я не знаю, де він це знаходив. Ну, хочу сказати, він молодець. He says that his work was only to drive the car, but the main work is to find all these resources that is needed. So Alexander did a wonderful work. У меня такая есть просьба. Я понял, здесь есть коллеги наши профсоюзные из Соединенных Штатов. Хотелось бы, конечно, услышать, кто это, увидеть этих людей, узнать, какие у них свои есть профсоюзные проблемы. Похожи ли они на наши, чем они отличаются. У меня вообще это первое общение с людьми Соединенных Штатов Америки. Alexander says that this is his first experience talking with American colleagues. So he asks if there are there any members of your local trade unions from the States, and he want to hear about your problems. Is it similar to our Ukrainian problems or not, and so on. So should we answer that question now? Because there's a number of us here who are either retired union activists and some people that are current.
I don't know if you have any other plans. We can just follow them. But one second. Олександр, ти хочеш зараз, ну, прямо зараз про це поговорити, да? Да, я бы хотел услышать. Возможно, это даст и какие-то полезные знания мне, расширит мой кругозор. А может, где-то и мы будем в своих знаниях полезны друг другу. Yeah, Alexander willing to hear about that now, if it is possible. Okay. Kieran, can I call on you to talk a little bit? And then we can call on other people as well. Sure. What specifically should I tackle here? Well, the little I know about what what the CWA is dealing with AT&T, I think would be very, very useful and interesting. And there's so much you could Right. talk for 20 minutes, so Right. you can choose. Yep. So I'm in a local union that represents telecommunications workers and satellite TV workers at AT&T and DirecTV. And some of our major fights right now are defending the jobs of union workers in that industry, which are relatively, living wages for workers that many of whom don't have college degrees. And AT&T and DirecTV are both working to erode those jobs through outsourcing and automation. And so that's just kind of like an ongoing fight and sort of the context for all the other smaller fights that are going on. Mm-hmm. And I just want to say that we have a couple of Ukrainians in our local. Kieran, maybe give him a minute to translate. Yep. Take a minute. Yeah, go ahead. Да, тут ви могли бачити, зараз людина говорила, Кіран в червоній ковтинці, він представник профспілки телекомунікацій і супутникового ТВ, мобільного зв'язку. І зараз їхня основна робота – це захистити робочі місця для членів та членкинь профсоюзу, бо компанії дуже хочуть це все автоматизувати, винести на аутсорс і всіляко винести взагалі цю роботу від місцевих людей, які зараз там працюють. And I would just say very briefly, we have a couple of Ukrainian members, people born in Ukraine, and our local did pass a resolution in solidarity with Ukrainian people and workers in particular, and obviously are trying to follow the struggles in Ukraine, both the military struggle and the struggle of workers, and are very inspired by the struggle that you all are waging, and it's also not just inspiring but instructive as well. Він каже про те, що у них там є, я так зрозумів, в цій профспілці люди, які народилися в Україні, тобто українці, мігранти, і він намагається стежити за українською боротьбою як на фронті, так і у робітничих правах, і це його не тільки дуже надихає, але й допомагає тим, що показує якісь інструменти, якийсь досвід, який він хоче потім спробувати впровадити, я так зрозумів, у себе. Тобто це навчає і надихає. От так. Okay. Linda, and just keep in mind, give Eugene a chance to translate. Oh, okay. Yeah. Yeah, I'm Linda Mann. I'm from Minneapolis in the United States. I live in the same city as Kieran, actually. I'm a retired letter carrier. It's a government position, but the workers are divided into crafts, and we have very exploitative management. Today I'll be attending a demonstration
of workers and supporters at the post office complaining, to protest the terrible conditions and forced overtime and other issues. Ну, це Лінда, вона також із Міннеаполіса, і вона працює. Linda, I'm sorry, who are you working? I'm retired from the post office of the United States, Post office. Ага. and I was a letter carrier. Угу. And, One second. okay. Ага, вона, як це, на пенсії? Листоноша на пенсії. Працювала на пошті, і також вони вели, і я так зрозумів, ведуть досі боротьбу за їхні, як це, умови праці, бо їх змушують перепрацьовувати багато і взагалі всіляко погіршують умови на робочих місцях. От. And we will be protesting today at the post office about the exploitative conditions for people that work there now. І сьогодні у них буде протест під поштовим відділенням, на якому вони будуть якраз протестувати проти жахливих умов для людей, які зараз там працюють. Oh, okay. So so that was it? Are you done, Linda? Yeah. Okay, John, go ahead. I'm John Ryman. I'm a retired construction worker. But first of all, I'd like to make a couple comments about what's been happening in the railroad industry since the speaker here is in that industry. Це Джон Рейнман, він також вже на пенсії, він працював на будівництві. Ось, наскільки я пам'ятаю, він був з деревом працював, але у нього є декілька коментарів до того, що розповіли Олександр і Максим сьогодні. And over the last 10 years, the railroads have been reducing the workforce. They've been running many trains with just one worker on the train. And this includes trains which are carrying all kinds of toxic chemicals and so on. And they've also been reducing maintenance of the railroads and of the cars. У них в Сполучених Штатах, звісно, теж є залізниця, і там також як це, не все так просто, бо залізниця дуже сильно скоротила персонал до того, що на одному потязі працює лише одна людина, навіть на тих потягах, які везуть якісь токсичні відходи чи щось таке подібне, і також знизився рівень обслуговування технічного залізниці, потягів і всього такого. One of the worst things they did was they introduced basically like an absentee program where if you miss work, basically for any reason, and especially if you give short notice. For instance, if somebody in your family has a heart attack or a child of yours gets hit by a car and has a broken arm and you have an emergency, if you miss work for any reason, I think it's 3 times with short notice, you're fired. Угу. І він каже, що найгірше, що у них було впроваджено, це система звільнення за робочі пропуски. Якщо ти пропускаєш роботу з будь-якої взагалі причини, особливо якщо ти повідомляєш про це як у швидкий термін,
3 рази таким чином, то тебе звільняють, і неважливо, що там у тебе трапилося, дитину збила машина, чи у когось серцевий напад, чи будь-яка інша термінова ситуація, все одно 3 рази пропускаєш роботу, з таким чином і тебе звільняють. So I think there's something like 5 different unions for the railroads. They're divided up into craft. And last year, they were going to go on strike to change some of these, for a new contract. But President Biden, who said he was going to be the most pro-union president ever, basically outlawed that strike. І у них нещодавно був також от на залізниці страйк, забастовка. Вони намагалися добитися кращих умов роботи, але президент Байден, який під час виборів заявляв, що він буде найкращим для профспілок президентом у Сполучених Штатах, цю забастовку зробив незаконною, ну і все. І ще момент, що там багато профспілок в залізничній галузі, тобто фактично вони розділені на там під десяток різних профспілкових окремих профспілок. I should also say there have been a lot of derailments. The trains they're running, now some of them are like 2 miles long. And just a few months ago, there was a horrible derailment of a train carrying toxic chemicals. It was because of improper maintenance of the cars and improper safety precautions. Some of the cars caught fire. They were carrying vinyl chloride, and there's a whole area in Ohio now, which they don't know how bad it is, but it may be as much of like a toxic area as Chernobyl is. Maybe. They don't know yet for sure. Він каже, що зараз стало більше випадків, коли потяги сходять з колії, і це пов'язано з тим, що потяги стають дуже довгими. Він каже, 2 мілі, це десь 1,5 кілометр, може десь так, потяги завдовжки. І нещодавно сталася подія, що потяг зійшов з колії та загорівся, і він перевозив дуже токсичні відходи, і всю територію навколо цієї події евакуювали, наскільки я це пам'ятаю з новин. Ось. І це сталося через те, що неналежного рівню обслуговування технічне було у потягу, у колії, всього такого. Просто воно було зламане все. Ніхто його не починив таким чином, як треба. I've written a couple of articles, but they're in English. But if the comrades would like to, I could send them to them. Maybe they can be translated. A couple of articles on this issue. Він каже, що в нього є декілька статей про цю подію, про цю проблему, але вони всі на англійській, але він все одно може надіслати на випадок, якщо хтось захоче перекласти, чи почитати, чи щось таке загалом. I know I've spoken a lot. I just want to make one comment about my own industry, the building trades, where we've faced a lot of union busting for 30 or 40 years. And our union leadership, which is no different in essence from the entire rest of the union leadership, is basically is collaborating with the employers. Угу. Ну, і він каже зі свого досвіду, що у їхніх профспілках, у його профспілці, до якої він належав, коли працював, лідер цієї профспілки, він намагався товаришувати з володарем
як це владельцем цього підприємства, і він каже, що це взагалі проблема всіх профспілок по Сполучених Штатах, що вони всі намагаються якось товаришувати з роботодавцем, а не протистояти йому. So I led the struggle to change that in my union, and as a result, after 30 years, the president of the union expelled me from the union. That gives you an example, some idea of the war on two fronts that we are fighting. І він каже, що він намагався змінити цю ситуацію у його профспілці, до якої він належав, але після 30 років, що він до неї належав, лідер цієї профспілки просто виключив його з неї. So that's all. Це все. So Kevin he wanted to ask a question. So I'm going to call on him before I call on myself. And so Kevin, go ahead. Kevin, you may be on mute there. No, he's unmuted. I think Kevin, are you getting ready to speak? Kevin? Hold on. Okay. Sorry about that. Okay. Зараз іншій людині дають слово, але вона просить трошки почекати. Can you hear me right now? Yes? Yeah. Oh, okay. Привіт, товариші. Мене звати Кевін. Ти розумієш? Я, да, розумію. Добре, добре. Я працюю на ліфтах, розумієш? Elevators? Lift. Someone has to translate it into English because I guess Kevin. Sorry. Yeah. I don't know. Should I translate what Kevin says in Ukrainian to you? I can restate in English to whatever is easier. Yeah, it would be nice because I need some rest. Yeah. Why don't you, Kevin, you go ahead and express it in English. Okay. What is the opinion on 2136, the law in general, Zaholom? Yeah, 2136-9 Zokrema, specifically amongst Ukrainians. Ты розумієш? Could you please repeat the first part? Do you want to translate it yourself, Kevin? If that's okay. My Ukrainian's not very good, but I will be here to support you in the case. So, як ви думаєте, яка загальна думка про 2136 загалом і 2136-39. Ти розумієш? Олександр, Максим, це до вас, я так розумію, питання. І ви зрозуміли, що каже Кевін? Яка ваша думка про 3.2, як цей закон? Як ви думаєте, що люди думають про цей добре, закон добре. 2136 і ще один той закон, але я не зрозумів, що за інший закон. 2139, да? Ну, я могу дать комментарий по 2136. Это однозначно, он был воспринят крайне негативно. Во-первых, этот закон был принят быстро. Он не согласовывался никоим образом с профсоюзами. Вот, и такое тяжелое для страны время, он может послужить вовсе не на помощь ни работодателю, ни государству, поскольку он начинает
раскол в обществе, где профсоюзы и люди наемного труда становятся ущербными, становятся вне закона. Mhm. He says that the law he mentioned during his speech, and which Kevin asking about, 2136, he definitely don't like this law, because it will not help neither trade unions and employers and government. No one will win from this law, and this law just put a split in a society and making harder to communicate to each other. Розумію, мені теж не подобається, але яка поширена думка, розумієте? The last word, думка. Але яка поширена думка, the popular opinion, what is the Популярна. common Ага. opinion? Да, яка популярна в суспільстві України думка про цей закон? Хтось може сказати? He asks about common thinking about this law in Ukraine. Да, кажи. Ну, в принципе, нельзя так вообще говорить, какая там популярная мысль. Можно сказать, что он воспринят негативно абсолютно обществом, особенно теми людьми, которые думают и которые в чем-то пытаются разобраться. Он, кроме негатива, не принес ничего. То есть он не работодателю, потому что война когда-либо заканчивается, да, а люди видят ущемление своих трудовых прав и нет желания у них возвращаться в Украину. Некоторых людей принятие таких законов демотивирует, а они сейчас находятся на фронте. То есть они могут лишиться жизни или стать инвалидами в любую секунду. В то же время у них есть беспокойство за то, что происходит там на тех территориях, где там не летят условно бомбы, не летят ракеты, не падают бомбы. He says that most of people think that this law is a bad thing because it brings nothing to employees, to employers, to government, and to soldiers, because soldiers who now fighting with Russia with arms, they have to think about, have to worry about this law, about their families, their homes, and so on, instead of concentrate on the fighting. And this law is demotivate all the people, and also he mentioned that immigrants don't want to come back because of this law, or at least they think is it worse come back. Добре, я розумію. Дякую, товариші. Дякую. Да, спасибо. You have very, very good Ukrainian. Дякую. Не спасибо, дякую. Да, будь ласка. Okay. All right. I'm not calling myself. Eugene, are you hanging in there? I wish we had someone to give you a break. Dennis, is it possible for you to fill in for just a few minutes for Eugene to just let his brain rest? Yeah, I'll try, albeit I'm in another parallel meeting now, but for several minutes I can do this. Yes. Okay. Just 2-3 minutes and I will be ready to continue. Okay, great. Okay, so I am a retired industrial electrician.
Yes, the meeting's being recorded, Adam. It is being recorded. I'm a retired industrial electrician. I worked for the largest public water agency west of the Mississippi. Я теж на пенсії. Я працювала в галузі електроенергії і на найбільшій державній компанії на захід від Міссісіпі в цій галузі енергетики. I was an active shop steward, an elected member of the executive board, the editor of the union newsletter, and also president of the union at different times. І в різний час я займала різні позиції, посади як в профспілці, в тому числі очолювала її, була редакторкою її видання, її газети, була в профкомі, шоп стюард, була органайзеркою, в общем, на різних позиціях в профспілці була. As John said, the battle against our union leadership was actually much more difficult than the battle against our employer. І як уже Джон казав, була та ситуація, що боротьба проти нашої профспілкового керівництва, нашої профбюрократії бувала складнішою, ніж боротьба проти навіть самого роботодавця. Our local was very unusual because it was a union local that was truly run by the members. We had a business agent who was paid by the union or the international union, but he did not tell us what to do. We told him what to do, and this was very unusual. І наша первинна профспілкова організація, вона доволі сильно відрізнялася від таких середньостатистичних, тому що вона, ми повністю нею управляли самі члени профспілки. І you said business agent? A full-time union representative. Yes. Ага. І що в них, значить, була, людина на освобожденний роботник, людина на ставці, але от вона слухалася того, що каже сам колектив профспілки, а не того, що каже керівництво. There are many examples of the kinds of compromises that the international union and the local union council wanted to impose on us. They frequently, during contract negotiations, they frequently work behind the scenes, meeting in secret with the employer representatives to assure them that they will succeed in extracting the compromises that the employer would like to get from the membership. I hope that was clear. Yes. Виходило так, що часто їхнє керівництво, яке над ними, зверху, воно діяло в обхід самої цієї первинної організації. Воно зустрічалося в тому числі потайки під час переговорів, коли щодо колективного трудового договору, зустрічалося з представниками роботодавця, давало їм гарантії, запевняло, що всі ті компроміси і всі ті вимоги, які вимагає бік роботодавця, сторона роботодавця, вони будуть виконані, навіть попри думку самої цієї ячейки, самої профспілкової організації. So this is why, one of the reasons why union membership in the United States is now at 11.2%, or in 2022, it was at 11.2% of the workforce population.
І це одна з причин, таке явище, це одна з причин того, чому профспілкове членство в Сполучених Штатах настільки низьке і настільки впало. Станом на минулий рік воно становило 11,2% від робочої сили загалом. So mostly what you hear about is that the union leaders are organizing and they're fighting for the workers and doing all these things, but that is not actually the case. Well, never mind. Dennis, don't translate that. It's okay. I'm going to wrap this up. There is so much more to say about this, and I would like to suggest that I know that you are in very difficult, if not impossible, circumstances with the war. But I know that I and other people here would be very interested in continuing a dialogue like this in the future, whenever it is possible, because there is a lot that we can learn from each other. And our international solidarity obviously goes beyond supporting a victory for Ukraine. It goes to working directly as workers together to overcome our problems. Так, і про це ще можна довго говорити, але от в першу чергу, звертаючись до вас, знаючи, в яких ви зараз складних умовах в Україні, в умовах війни, хочу запевнити, що і для мене, і для всіх інших присутніх і солідарних з українським робітничим рухом дуже важливо далі бути на зв'язку і підтримувати цей діалог, щоб, ну, власне, підтримувати боротьбу одне одного. Okay, so Sasha, go ahead. Hi, my name's Sasha Ismail. I'm in London in the United Kingdom, and I'm involved with the Ukraine Solidarity Campaign here, and I'm a member of the Unite trade union, and I'm a sympathiser of the socialist group Workers' Liberty. I won't speak for very long, but just to say that the point that was made about the need for an ongoing discussion between labour movement and trade union activists in different countries, I think there are many internationalist and socialist trade unionists in the UK who would also be keen to participate in that discussion, including workers in the rail industry. And I know that Oleksandr has spoken previously for a meeting organised by some of my rail worker comrades in Workers' Liberty. So I think, you know, there's a number of us from different organisations in the UK who would be interested. I just wanted to plug an appeal from the Ukraine Solidarity Campaign, which I put in the chat, which is that we are collecting. Sorry, shall I stop there and then you can. Окей. Максим, у вас включений мікрофон. Так, значить, це Саша Ісмаїл. Я ще хотів до Шеріл, тому що вона ще важливо сказала, що ну, їхня підтримка йде далі, ніж просто там підтримка України в війні, але це і підтримка робітничого класу і профспілкової боротьби в Україні. А Саша, значить, представився він з Лондону, з Великої Британії, і він входить до Ukraine Solidarity Campaign, значить, британської кампанії солідарності з Україною. Він входить до профспілки Unite, однієї з найбільших профспілок в країні, і він симпатик соціалістичної групи Workers' Liberty, робітнича свобода, робітнича воля. І він вже, значить, вони проводили події неодноразово за участі українських профспілкових активістів, і не тільки вони, але й люди з інших профспілок, які теж пов'язані з цією кампанією солідарності з Україною. І наскільки йому відомо, Олександр теж спілкувався на події з колегами британськими залізничниками, і зараз він збирався поширити від Ukraine Solidarity Campaign там якусь відозву, якийсь документ, здається, так.
Саша? So just very, very quickly. So we are collecting money, an appeal for money to purchase vehicles for parts of the Ukrainian army where trade union comrades are serving. And at the moment, we're raising money for a 4x4 vehicle for the 80th Brigade, where there are many members of the KVPU, which I might be wrong, but I think that's a union federation that Alexander's union is part of. So please do consider donating and circulating to and sharing that appeal. I'll post it in the chat again. Thank you very much. Це заклик до того, щоб жертвувати на закупки автомобілів для тих частин Збройних сил України, де служить багато членів профспілок із КВПУ якраз. І значить, він її, значить, там скине і закликає всіх долучатися до підтримки профспілковців у лавах української армії. Okay, so I see John has his hand raised again, but I want to, give other people the opportunity to speak or ask questions. Both John and I could go on for a long time about our union experiences, but. No, I have a question. To add. Okay. One moment. I could continue to translate, Denise. Is it okay? Thanks, Женя. Давай. Yeah, my question is if Alexander or any of the other comrades in Ukraine could talk a little bit about the situation for the unions, what they were facing before the invasion. Він хоче спитати, чи може Олександр чи інші люди з України розповісти про проблеми та боротьбу профспілок до початку вторгнення. Да, до войны нынешние проблемы вообще проблемами-то, в принципе, не кажутся. Поскольку я в любой момент мог давить на работодателя угрозой там, того, что мы проведем какую-то протестную акцию, там остановим движение, это их серьезно одергивало. Вот. Война, конечно, нам этого всего не дает, и руки развязала прям ого-го. А также наша борьба до этого была направлена на повышение нашей заработной платы, на улучшение условий труда. Уже как были попытки в 2019-2020 году изменить трудовое законодательство. Это мотивировалось тем, что наш закон о труде старый, который принят во времена еще Советского Союза, в конце 70-х годов, никто не обращал внимания на тот момент, что этот кодекс закона о труде имел мало общего с тем, каким он появился, каким он родился. Он серьезно изменен, он постоянно модернизировался. Alexander says that now problems that we had before the war doesn't look like a problems at all, because he had as an option to pressure on make a pressure on the employer. For example, he was able to threaten on strike, like I say, if you will not do what we want, we will strike. А що ти казав про трудовий кодекс? Трудовой кодекс наш был принят в 1976 году. Часто говорят о том, что он устарел. Это всего лишь повод для того, чтобы все то хорошее, что есть в нем, абсолютно уничтожить, и не подводится никаких под это правдивых оснований. Our labor laws was made
our labor laws made in 70s, and like this fact used as an occasion because our stakeholders, let's say stakeholders, says that it's too old and it has to be modernized. But this is only like an occasion to cut labor rights, and nothing good actually provided in this law since the 70s. It's only getting worse and worse. Я ще раз хотів би подякувати за підтримку України, підтримку наших профсоюзів, але мені час приймати локомотив та вирушати в роботу. Я вибачаю, що не зміг добути з вами до кінця, але всією душею я з вами. Дякую народу США за підтримку українців. Да. Дякую тобі, що приєднався. Гарного тобі робочого вечора. Maxim says that he have to leave because his locomotion waiting for him. He says thank you to the people of the United States and other countries which supports Ukraine. Добре, дякую, Максиме. Можеш тому вже йти. Okay. Thank you, Maxime, for coming. Ted, go ahead. Microphone. Question. The labor laws in Ukraine before the war were written in the 1970s when Ukraine was part of the Soviet Union. Is that correct? Yeah, it's correct. Okay, thank you. Is there anyone else that would like to speak or ask a question? Also, interesting fact, the name Sasha is used as a shortened form of the name Alexander. So you kind of have the same name with Alexander. So, okay, well, I think that we can, oh, John's got his hand raised. Okay. But actually Stanley hasn't spoken yet. So Stanley, go ahead, and then I'll call on John. So we hear about independent unions in Ukraine. So are there other kinds of unions not independent? Are they government controlled? Are they leftovers from the old Soviet unions? Please explain. Так, по-перше, Саша пише, типу, Олександри всього світу, єднайтеся. А по-друге, Стенлі питає, ось ми почули про незалежні профспілки, а чи є якісь інші види профспілок, наприклад, ті, що керуються державою, чи якісь інші? Ну, есть, нельзя сказать, что у нас профсоюзы управляются государством. Вот здесь представитель есть такого профсоюза, Артем Кидва. Такого, це якого? Який належить до Федерації профспілок України. Ми КВПУ, а він належить до ФПУ, Федерації. Да, давай я перекладу, і Артем, ти підготуйся, скажеш щось теж. І Артем пішов. Alexander says that he can't say that there are some trade unions that lead by the government, but we also actually have different types, and one of them is ККЗ. Ми КВПУ, Конфедерація вільних профспілок України. ФПУ, Федерація профспілок України. КФПУ. And for example, Artem Tidva is from another trade union, and now he will explain
what's the difference between his trade union and Oleksandr's trade union. Artem? Okay, since 1990s, we had two biggest confederations of trade union. One of them is called Federation of Trade Union, is post-Soviet trade unions, mostly pro-administration, pro-employers, part of, I don't know, instrument of discipline of workers. And since I think 2015, 2017, employers as class recognize less and less sense to cooperate with this trade union because of need to optimize some processes, and this trade union, the biggest confederation, which calls FPU, Federation of Trade Unions of Ukraine, start to lose members in huge amount. It tens of thousands per year. Each sectoral trade union of federations of trade union started to lose. And Oleksandr's trade union, Confederation of Free Trade Union, originated in 1990s as alternative for Federation of Trade Union, and it's not so big as Federation of Trade Union. In Federation of Trade Union, I think now it's formally 2 million of members. In Oleksandr's Confederation of Free Trade Unions, there are 300,000 of members. It's official numbers, and since the war, membership decline, I think, in all confederations. And I joined, I started to work with some trade unions of Federation of Trade Union, of biggest one, since maybe 6 years ago. And we, with different our comrades from left, from social movement NGO, we joined trade unions to make them more democratic. And some trade unionists, also as Oleksandr, joined left movement to make it more class-orientated. Да, Артем розповідає про те, що про історію цих двох федерацій, що типу з 90-х було дві найбільших, типу та, в якій працює Артем, найбільша, там 1 мільйон членів, і як альтернатива виникла КВПУ, да, якщо я плутаюся трохи. КВПУ виникла, в ній поменше людей, офіційно там 300 тисяч, і зараз, типу, соціальний рух намагається також вступати до профспілок, щоб робити, ну, щоб допомагати їм, щоб робити їх більш демократичними, ну і все таке. Ну, це, я думаю, Олександр, ти загалом і так знаєш, ну, але я все одно переклав. Да. Okay, I see that John Calwake has his hand raised and he hasn't spoken yet. So, hi, John. Hey, yeah, I had a question. I heard at the end of last year that there were some coal miners that went on strike against the law, that there was like kind of like a no strike clause or something like that. Does anyone know what happened with that? You mean some recently happened strike, or? Like it was like the end of last year. It was like maybe in the fall of last year, I think. Mm-hmm. Він каже, що чув про забастовку, як це, шахтарів вугільників. Я так розумію, що це та, яка була на Західній Україні. Так, да, в кінці року попередньо була ця забастовка, і він питає, чи чув хтось щось про це, і чи може хтось щось про це розповісти. Ну, я хоть и вхожу в конфедерацию профсоюзов, то есть обычно знаю обо всех событиях, скажу, что, возможно, просто имел место какой-то локальный трудовой конфликт, то есть это не была полноценная забастовка. Потому как по закону этому 2136 все забастовки и, в принципе, всякие протестные такие акции сейчас запрещены. И я абсолютно уверен, что
служба безопасности Украины приехала бы туда в течение там, ну максимум 2-3 часов, и все люди, которые организовывали такую акцию, они были бы, скорее всего, арестованы. He said that he think it was like a small local conflict because this law, 2336, да? 21:36. This law 2136 made any protests forbidden any protests, and he's sure that if something like that happened, the SBU, I don't know if you know SBU, it's like FBI, but in Ukrainian kind of internal police, would come to organizers of this protest and to have a talk with them. So, like that. All right. I think we are talking about Novovolinsk. Yes. I think Dennis yeah, but I guess it was actually because of the director of the mine, of the change of the director in the mine, and I think it was successful in the sense that they got their proposals. I think that the director is still the same. So, but it was a local strike, so it's nothing really major, I guess. Yeah, and it wasn't a strike like in like the proper sense as a strike. It was like that they did some kind of wildcat strike, yes, to not to have the previous administration removed. Yes. Ну, вони кажуть, що це типу, судячи з усього, було в Нововолинську, да? І це так, ну, дійсно, судячи з усього, був якийсь маленький протест проти власника, да, чи начальника цієї шахти з метою, типу, змінити його. Ні, наоборот, їм там міняли начальство, коротше, і щось таке. Да, їм замінили начальство. І вони були проти. Да, але вони не досягли успіху, да, наскільки я зрозумів? Ні, та досягли, типа не поміняли начальство. Не поміняли. Вони, виходить, хотіли поміняти, проти цього протестували? Ні, вони не хотіли. Хотіла власть поміняти, там хтось із вищих начальників хотів поміняти якихось, типа, більш нижчих начальників. Да, дуже дякую за допомогу. Okay. All right. I lowered my hand. John, I'm going to give you the last word, and then we will wrap up the meeting because we have a second meeting of the campaign afterwards to discuss our proposals for workshops at Socialism 23. So, John, go ahead. Well, I really, we need a second entire meeting on the question I wanted to ask, which is how do the comrades here and just workers in general see how the current war is going, the mood, and also any thoughts on the outcome of it. So as I said, we really need a whole other discussion on that, really on a regular basis. But and just if this is my final word, I'll just say I look forward to the next in-person meeting in Kiev when all the Russian troops are gone from the country. Він каже, що для того, щоб обговорити, як працівництво думає про війну, треба окремий великий захід, окрему велику дискусію для того, щоб це обговорити, і це потрібно робити постійно, але він зараз, з нетерпінням чекає на наступну зустріч вже особисто в Києві, коли всі російські війська підуть з України. Спасибо. Thank you. Okay. So again, we posted the link for donating to the fund for the
for the equipment that's very much needed, and we will post that on our social media, but please donate. And thank you so much, Alexander, and Maxime is gone. I really appreciated so much the presentation, and thank you, Eugene and Dennis, for the translating. We know it's very hard work. We really appreciate it. Yeah, so go ahead and translate and then. Шеріл дуже дякує і дуже цінує те, що Олександр, Максим і всі інші змогли приєднатися, поговорити. Дякую мені і Денису за переклад і бажаю всього найкращого. Я также благодарен нашим коллегам за океаном за такую встречу. Мне было приятно услышать то, что наши проблемы интересны кому-то. Очень было мне приятно узнать о проблемах. Ну, то есть мне было интересно узнать о том, какие трудности у наших профсоюзных коллег в Соединенных Штатах. Думаю, что такая встреча будет наша, она первая, но будет не последняя. Наверное, я Джону отправлю на электронную почту фотографии, там, где мы раздаем гуманитарку. Есть фотографии пострадавших домов наших членов профсоюза. Мы им помогали восстанавливать дома. В общем, можно готовиться отдельно по трудовым правам, можно готовиться отдельно разговаривать по войне, предоставлять по этому поводу материалы. Единственное, что осложнялось, если мы заезжали в серую зону, старались немного фотографировать. Если бы вдруг человек, который привозит туда какие-то лекарства, привозил туда детское питание, как Максим, нельзя было фотографировать, потому как ты, нарвавшись на военных, а волонтеров там не любят, могли бы просто-напросто убить. Вот, поэтому в основном все это в машине пряталось, в дверные ниши, там под обшивку, в какие-то свои личные вещи, и самые такие остро необходимые там лекарства привозилось тайком, фактически контрабандой. He very glad that this meeting appeared. He says thank you to you, and it was very very good to know that someone on the other side of ocean actually interested in our problems as well. And it was interesting to hear about your experience in trade unions. And he gonna say photos and articles to John. He says there are photos of destroyed homes of members of the trade union. But this like trips is, as he said, very dangerous, and local army, Ukrainian army, I mean, don't actually like volunteers which bring goods to the city. I don't know why. You could ask about it maybe later. So because of that, there are not a lot of photos, because it's like a suspicious and dangerous to make a photo, because army could think that you are like a spy and doing something bad there. And also some most necessary things were in fact delivered there. 1 second. Like a smuggling, because they had to hide like most necessary medicines, because soldiers could like took it from you and so on. Yeah, this is it. Okay, wow. I really wish we had more time. So many more things to talk about, but okay.
Again, thank you everyone for attending. You're welcome to stay. We have to continue our meeting to discuss and vote on